Der Regen hat erst am späten Abend beginnen, lies und Sanfeet, wie ein kaum hörbares Flüstern gegen die Fenster de alten Herrenhauses. Doch nun, de die Nacht sich vertieft hat, war starker geworden, und der Wind trug sen rauschen durch die Korridor. Das Haus stand einsam auf einer Anhöhe, von Baumen umgeben, und Skien selbst ein Geheimnis zu bergen. Clara zog ihren Mantel enger die Schultern, alssie aus dem Wagenstieg. Sie war ingeladen worden, von jemand geringerem als Adrian von Hohenberg, einem Mann, dessen Name in der Stadt noch immer mit Ehrfurcht und Neugier ausgesprochen wurde. War reich, machtig, und doch let zurück zogen in diesem Herrenhaus, fern von der Welt. Niemand wusste, warum sich so von den Menschen distanziert. Clara hat gezögert, die Einladung anzunehmen. Sie war ein jung Journalistin, ehrgeizig, neugierig, und man hat ihr gesagt, dass Adrian niemals Interviews gab. Niemand durfte sein Privatleben berühren. Und doch wurde dieser Brief Joasen, handgeschrieben, versie Geld mit einem Wappen, das von alten Zeiten zeugt. Kommen Sie. Es ist in der Zeit, das jemand mein geschickt hort ihr Herzschlag schneller, alssie die Schwerenturen offnet und in die Großhalle trat. Kurzen Brandon in hohen Lukatern, das Licht war warm, aber zugleich geheimnisvoll. Es roch nach Wachs, nach Holz, nach etwas Vergangenem. Adrian trat aus dem Schatten einer Treppe. War groß, mit dunklem Haar, das im Kurzenschein glanzt. Seine Augen, grau, fast silbern, schienen Clara durchdringen, als kann ihr Gedanken lesen. Ein feines Lächeln lag auf seinen Lippen, doch es war nicht nur freundlich, es war voller Berechnung, als hat längst entschieden, wie dieser Abend enden würde. Willkommen, Clara, sagte mit tiefer Stimme. Ich habe auf Sie gewartet Sie nicht unsicher, stellt ihr Task ab und versucht, Ruhe zu bewahren. Danke für die Einladung, Herr von Hohenberg. Ich, war überrascht, ehrlich gesagt trat nachher, so dass Sie seinen Duft wahrnehmen könnt, in Mischung aus Holz, Leder und etwas undefinierbarem, das fast betörend war. Überraschungen machen das Leben erst lebendig, antwortet Kommen Sie, ich macht Ihnen etwas sehen fahrt Sie durch die langen Korridor, vorbei an alten Gemälden, deren Figuren Sie mit ernsten Blicken zu mustern schienen. Schließlich betreten Sie in Bibliothek. Regal bis zur Deck, gefüllt mit Büchern, die nach Jahrhunderten rochen. In der Mitte ein Kamin, dessen Feuer knistert. Setzen Sie sich, fordert Sie auf und goss ihr ein Glas Wein ein. Sie fragen sich sicher, warum gerät Sie hier sind Clara nicht. Ich kenn ihr Geschicht nicht. Niemand kennt Sie. Und doch schreiben mir Menschen täglich, dass ich Ihnen fragen stellen soll. Aber, warum jetzt, Adrian lehnt sich zurück. Weil Sie anders sind. Ich habe ihr Artikel gelesen. Sie suchen nach der Wahrheit, nicht nach Skandalen. Sie verstehen, das Geschicht mehr ist als nur Wort auf Papier. Und mein Geschicht, macht ihn Pause und blickt in die Flammen. Ist ein Geschicht der Versuchung Clara runzelt die Stirn. Versuchung, sen Blick wandert zurück zu ihr, durchdringend, fast gefährlich. Versuchung ist das, was uns antreibt, Clara. Nicht Geld, nicht Macht, sondern die Dinge, die wir begehren, auch wenn wir wissen, dass sie uns zerstören können ein Schauer lief ihr über den Rücken, und sie wussent nicht, ob es am Feuer lag oder in seinen Worten. Sie nahm einen Schluck Wein, ihre Nervosität zu verbergen. Und sie machten, dass ich dies Geschicht aufschreib, fragte sie leise. Viel leicht, sagte
Aber sie Urst müssen sie erleben Clara blinzelt überrascht. Erleben. We meinen sie das, hab sich, ging zu einem der Regal und zog ein altes Buch hervor. Der Einband war aus Leder, versiert mit Symbolen, die sie nicht töten könnt. Dies hier enthält Wahrheiten, die Menschen vergessen haben. Wahrheiten über Begierd, über Macht, über die Nacht. Es Wort sie in een Welt fahren, die sie noch nicht kennen sie lacht unsicher. Das klingt wie een Legend trat nachher, hielt das Buch vor ihr Gesicht und flüstert, Legenden sind nur Wahrheiten, die sehr gefährlich sind, sie laut aussprechen Clara spürt, dass ihr Herz schneller schlug. Als in ihr sagte, dass sie aufstehen und gehen sollt. Doch etwas anders, starker, dunkler, hielt sie fest. Und wenn ich abelne, fragte sie, Biene he trotzig. Adrian lachelt geheimnisvoll. Den gehen sie. Und sie werden nie erfahren, was dies Nacht für sie bereithelt. Aber, wenn sie bleiben, dann werden sie begreifen, was Versuchung wirklich bedeutet stillsinnt sich über die Bibliothek. Nur das Knistern de Führers war zu hören. Clara spürt die Schwere der Entscheidung. Sie war hergekommen, Antworten zu finden, doch sie entdeckt, dass sie selbst Teil dieser Antworten werden würde. Sie griff nach dem Buch. Ihr Finger berührten das Roulette, und in dem Moment, als sie es festhielt, glaubt sie, ein Flüstern zu hören, Stimmen, die aus der Vergangenheit kamen, lockend und warnen zugleich. Gut, sagte Adrian leise. Dann beginnt ihr jetzt die Kursen flackerten, als hat ein unsichtbarer Wind sie erfasst. Der Regen schlug starker gegen die Fenster, und der Himmel grollt in der Fern. Clara schlug das Buch auf, und die Nacht der Versuchung nahm ihren Anfang die sietende alten Buchesrochen Nachstab und die Vergangener Zeit. Clara strich vorsichtig darüber, als kann schon ein unexame Berührung das Pergament zerreißen. Die Schrift war alt, kaum lesbar, doch einzelne Wort haben sich wie von selbst hervor, Begierd. Nacht. Schwur. Versuchung. Adrian beobachtet sie aufmerksam, beinahe wie ein Jäger, der sein Beut im richtigen Moment studiert. Sein Gesicht war ruhig, doch sein Augen variierte in Spannung, die Clara nicht töten konnte. Lesen sie, flüstert Clara schluckt. Ihr Stimme zittert leicht, als sie die ersten Zeilen vortrug, die Nacht umarmt, kennt das Feuer, das in ihr wohnt. Das Feuer begereit, verliert den Tag. Doch den Mut hat, der Versuchung zu folgen, findet ihn Wahrheit, die jenseits aller Grenzen liegt die Wort halten in ihr nach, als sie nicht nur geschrieben, sondern direkt in ihr Herz eingebrannt. Sie spürt ein leises Kribbeln in den Fingerspitzen, als das Flüstern lauter Worte, dieses unheimlich Echo, das sie schon zuvor gehört hat. Was bedeutet das, fragte sie und sah Adrianen. Trat nachher, so nah, dass sie die Warmsens Körper spüren könnt. Es bedeutet, dass jede Nacht mehr ist als Dunkelheit. In ihr Verbergen sich Wünsche, die wir am Tag verdrängen. Und sie, Clara, sind die Stimme, sind bereit, dies Wünsche zu erkennen Clara which zurück, ihr Herz rast. Ich wollte doch nur ihr Geschichte hören. Ich bin kein Spielfigur in irgendeinem Spiel und doch sind sie bereits mittendrin, entgegnet ruhig. Sie hatten gehen können. Aber sie haben das Buch geöffnet. Jetzt gehört ihnen die Nacht genauso wie mir sein Wort jagten ihnen Schauer über den Rücken. Sie wollt weitersprechen, doch gleichzeitig spürt sie, dass recht hat. Etwas hat sich verändert, in diesem Raum. Das Feuer im Kamenski heller zu brennen,
Deischeten und den Wanden lebendiger Tanzen. Kommen Sie, sagt die Adrianschliesslich und reicht ihr die Hand. Ich sehe Ihnen, was hinter den Mauern dieses Hauses liegt zergernd legt Clara ihr Hand insane. Ein elektrisches Prickeln durchzog Sie, so stark, dass Sie erschrocken den Atem anhielt. Doch lies Sie nicht los. Gemeinsam verließen Sie die Bibliothek und gingen durch einen Sietang ang, der Tiefer ins Herrenhaus fahrt. Die Türen waren schwer, die Wande mit alten Symbolen versiert. Clara konnte Sie nicht töten, doch Sie workten wie Zeichen aus einer fremden Sprache. Schließlich erreichten Sie ein Eisern Pforte. Adrian legt seine Hand auf das kalte Metall, murmelt etwas, das Clara nicht verstand, und langsam öffnet sich die Tür wie von selbst. Hinter der Pforte lag ein Gewölbe, Orlukatet von Fackeln, die in den Wänden brannten. Der Raum war groß, fast wie ein Kathedral, und in seiner Mitte befand sich ein runder Steinboden, auf dem das Elbe-Symbol engraviert war wie auf dem Buch. Clara blieb stehen. Was ist das hier, der Ursprung, antwortet Adrian ernst. Hier begann mein Geschichte. Und hier wird auch hier beginnen Sie skutelt den Kopf. Ich verstehe das nicht trat in den Kreis und blickt Sie festen. Vor Jahrhunderten schloss mein Familie einen Bund. Einen Bund mit der Nacht selbst. Wir erhielten Reichtum, Macht, Skoniet, aber wir zahlten mit unserer Freiheit. Jet Generation war diese verdammt, die Versuchung weiterzutragen Claras Atem stockt. Sie meinen, das ist kein Märchen, nein, sagt ihr Hart. Es ist die Wahrheit. Und ich habe beschlossen, dies Ketze durchbrechen. Doch ich kann es nicht allein Claras spürt, wie sich ihr nie wake anfielten. Sie wollt wegoffen, schreien, das als für ihnen Irrsinn halten, und doch hielten Sie dies Augen fest, die Stimme, die zugleich furchteinflößend und verführerisch war. Warum ich, flüstert Sie. Adrian trat aus dem Kreis heraus, kam direkt zu ihr und legt seine Hand in ihr Wange. Sein Blick war ernst, fast traurig. Weil Sie stark genug sind, sie widerstehen. Und weil Sie die einzig sind, die mich retten kann Fall lies ihr Herz stolpern. Retten. Sie sollt in retten? Bever Sie antworten könnt, flackert das Licht der Fackeln. Ein kalter Wind zog durch den Raum, und aus den Schattenlisten sich gestalten, schemen, schwarz und durchscheinend, wie aus Rock geformt. Ihr Augen gluten schwach, und Sie bewegten sich unruhig, als werden Sie von Claras Blosser Anwesenheit eingezogen. Was sind das, hocht Sie erschrocken. Die Wächter der Versuchung, antwortet Adrian ernst. Sie nähren sich von unserer Schwach, von unseren Wünschen. Solange Sie existieren, sind wir nie frei Clara wich zurück, doch Adrians Hand hielt Sie sanft, aber bestimmt fest. Haben Sie keine Angst. Sie werden Ihnen nichts tun, solange Sie in sich glauben doch die Schatten kamen nachher, laut los, bedrohlich. Clara spürt die Dunkelheit in sich eindringen, wie ein kalte Hand, die ihr Herz umfassen wollt. Bilder blitzten vor ihren Augen auf, ihr geheimsten Wünsche, ihr unausgesprochenen Sehnsucht. Dinge, die Sie nie zugeben würde. Sie rang nach Luft. Ich kann das nicht, doch, Sie können es, sagte Adrian scharf. Schauen Sie ihnen ins Gesicht. Sehen Sie, was Sie wirklich begehren, und entscheiden Sie, ob es Sie beherrsken soll Clara habzittern den Blick. Die Schatten verhörten. Und Sie erkannt in ihren Augen nicht nur Dunkelheit, sondern auch Spiegelungen ihrer selbst. Ihr Angst, ihr Wünsche, ihr Zweifel. Als, was Sie verdrängt hat. Ein Schrei wollt ihr Lippen verlassen,
Doch dan spurt sie etwas anders, in warm. Adrian's Hand, fest in ihrer Seed. Sein nahe, sen Blick, der sie nicht verurteilt, sondern Kraftskänkt. Sie at me tief ein. Nein, flüstert sie. Ihr beherrscht mich nicht in dem Moment suchten Deicheten zurück. Ihr Gestalten listen sich auf, als hat jemand unsichtbar Faden zerschnitten. Die Fackeln brannten heller, das Schwolbe worked plötzlich weniger bedrohlich. Clara zittert, doch in ihrem Inneren bratet sich ein ungehen starke Us Adrian Lachel schwach. Ich wusste, das SIES kann SIE sagen, verwort und Schopfeed. Was bedeutet das jetzt, es bedeutet, das Sie gewollt haben. Die Nachtwort innen nun gehorchen, nicht umgekehrt Clara folgt, wie sich ihr Welt verandert. Als, was Sie beschäftigt hat, skien klein gegenüber dem, was hier geschehen war. Und tief in ihrem Inneren wassaint Sie, dies war erster Anfang die nach skien schwurge worden sen. Als Clara und Adrian das Schwolbe verließen, halten ihr Schritt wie fremd Echos durch die steinernen Korridor. Der Regen draußen hat sich in ein wildes Donnern verwandelt, und Jetterblitz, der die Fenster erhellt, warf für einen kurzen Moment Gespenstischkeiten über die Wände. Clara folgt sich Schopfeed, und doch wurde ein seltsames Feuer in ihr entfacht worden. Die Begegnung mit den Schatten hat etwas in ihr gelöst, Angst, aber auch ein neue Stark, die sie selbst kaum begriff. Sie wassaint nur, das sie nicht mehr dies Elbe war wie noch vor ein paar Stunden. Adrian öffnet ein Schwerholster, und sie treten in einen Salon. Kurzen brannten in hohen Lukatern, das Feuer im Kamin warf goldens Licht über die dunklen Möbel. Alles worked warm, und doch lag ein unsichtbar Spannung in der Luft. Sie haben sich gut geschlagen, sagt die Adrian-Schliesslich, während sich in einen Tisch setzend und ein Karaf Wein anskinkt. Wir sind in dieser Prüfung gestützt. Sie nicht Clara nam das Glas entgegen, doch sie stellt es unberührt auf den Tisch. Sie sprechen, als wär ich, außerwelt. Aber ich bin nur ein Journalisten. Ich wollte ihr Geschichte hören, nicht Teildeven werden Adrian Lachel schwach, fast traurig. Das Schicksal fragt nicht nach Beruf oder Absicht. Es sucht sich die bereit sind, und sie sind bereit, auch wenn sie es nicht glauben wollen Clara verschränkt die Arm. Und was ist ihr Rolle dabei? Sie sagten, sie wollten die Kette durchbrechen. Heißt das, sie benutzen mich, Friese werden, sein Funkelten im Kurzenschein. Nein. Ich such keine Befreiung nur für Michigan ich such Erlassung, für uns beide sie start innen. Uns beide, Adrian stand auf und trat langsam zu ihr. Bugt sich leicht vor, so dass sie seinen Atem auf ihrer Oats spüren könnt. Seit Jahrhunderten ist mein Familien die Nacht gebunden. Versuchung ist unser Erbe, und unser Flug. Aber jetzt, zum ersten Mal seit Generationen, gibt es eine Möglichkeit, das Schicksal zu verandern Claras Herzschlag schneller, als sein Handfast unmerklicher Berührt. Sie wollte zurückweichen, doch etwas in seinem Blick hielt sie fest. Es war nicht nur Macht oder Dunkelheit darin, es war Sehnsucht. Ein Sehnsucht, die gefährlich war, weil sie ehrlich schien. Und was, wenn ich nicht will, flüstert sie. Nicht den Kopf, sen Gesicht nur Zentimeter von ihrem entfernt. Den gehen sie. Die steht innen offen. Aber wenn sie bleiben, dann werden sie in Macht in sich finden, die sie nie für möglich gehalten hatten Clara spürt das Zittern in ihrem Inneren. Sie wassaint, das jeder Schritt mit sie tiefer in ein Netz aus Geheimnissen, Versuchung und Gefahr sehen würde. Und doch kennt sie den Gedanken nicht ertragen, einfach jetzt zu gehen. Bever sie antworten könnt,
Titert das Herrenhaus. Ein Scrollen halt durch die Mauern, gefolgt von einem kalten Wind, der die Kerzen flammen flackern ließ. Adrians Blick verartet sich. Sie sind gekommen, Clara sprang auf. Die Schatten sind nicht alien, sagte Duster. Es gibt ihn Macht, die Sie lenkt. Ihnen hat der seit Jahrhunderten über den Bund wacht. Weiss, das wir in Brecken wollen kaum hat das gesagt, offnet sich die Tür des Salons mit einem Kratchen. Kalter Nebel drang hierin, in der Türöffnung erschien Gestalt. Hochgewachsen, in einen dunklen Mantel gehüllt, mit Augen, die rot wie Glut leuchteten. Claras Atem stockte. Mein Gott, die Gestalt trat langsam in den Raum. Ihr Stimme war tief und halt wie Donner. Adrian von Hohenberg. Du wagst den Schwur deiner Familie zu brechen, Adrian stellt sich schützend vor Clara. Es ist Zeit, dass der Fluchen det. Wir sind kein Gefangenen mehr, ein kaltes Lachen erfüllt den Raum. Du bist nicht stark genug. Sie, die Gestalt tut auf Clara. Ist nur ein Mensch. Sie wird verhagen, so wie alle vor ihr Clara folgt, wie wat in ihr Aufstieg. Noch immer zittert Sie, aber diesmal nicht nur aus Angst. Ich habe schon bewiesen, dass ich nicht so leicht zerbreche, sagte Sie mit fester Stimme, obwohl ihr Herz rast. Die Gestalt hab die Hand, und plötzlich störten die Kerzen zu Boden. Dunkelheit füllt den Raum, nur das glühende roten Augen blieb. Ein unsichtbarer Druck legt sich auf Claras Brust, nahm ihr die Luft. Clara, Adrians Stimme war laut, verzweifelt. Widerstehen Sie. Erinnern Sie sich, was Sie eben gesehen haben. Die Schatten hatten kein Macht über Sie, also lassen Sie auch in kein haben, Clara rang nach Atem. Bilder blitzten in ihrem Kopf auf, ihr Wünsche, ihr Zweifel, ihr Verlangen. Durch die Esmal spürt Sie etwas anderes, ein Licht, das tief in ihr brannt. Nicht aus Angst geboren, sondern aus Entschlossenheit. Mit aller Kraft stiess Sie ein Wort hervor, nein, ein heller Schein brach aus ihr hervor, wie ein unsichtbar Flamme, die Dunkelheit zerriss. Die Gestalt which zurück, sich vor Schmerz, waren das Glühen ihrer Augen schwacher wurde. Adrian nutzt den Moment. Mit einer schnellen Bewegung zog ein Amulett unter seinem Hemd hervor, ein uraltes, silbern Symbol, das im Licht aufflammt. Zurück in die Tiefe, wo du hingehorst, rief und die Gestalt schrie auf, bever Sie sich in Nebel auflöst und verschwand. Still sank sich über den Raum. Nur Claras Kuckender Atem war zu hören. Sie sank auf einen Stuhl, Schopfeet, aber lebendig. Adrian nat sich neben Sie, seine Hand auf ihrer Schulter. Sie haben es geschafft. Ohne Sie, wär ich verloren Joas Clara sah ihnen. Ihr Augen suchten die Wahrheit in seinem Gesicht. Und was jetzt? Ist es vorbei, Adrian schwieg einen Moment, dann schüttelt den Kopf. Nein. Das war nur der Anfang. Die Nacht hat uns erkannt, Clara. Sie hat Sie geprüft, und Sie wird nicht ruhen, bis wir den Bund vollständig brechen. Doch jetzt, hielt Kurs in, sen Blick weg, fast verletzlich. Jetzt weiß ich, dass ich nicht mehr allen kämpfen muss, Claras Herzschlag schneller. Sie wollt etwas erweitern, doch ihr Wort gingen unter in der Still zwischen ihnen, einer Still, die schwer war von uns gesprochener Sehnsucht. Draußen tobt der Sturm weiter, doch im Inneren des Herrenhauses brannt ein neues Feuer, gefährlich, unwiderstehlich, unausweichlich. Und Clara wusste, die waren nach der Versuchung hatten gerade erst beginnen, die Still im Salon war beinahe erdrückend. Das Feuer im Kamin brannt weiter, alsse nix geschehen, doch Clara wusste,
das der Kampf gerät erst beginnen hat. Sie folgt noch immer das nach Holländer dunklen Praisens in ihren Noken, dieses Zwicht, das ihr Ziel zu erdrücken versucht hat. Adrian stand auf, langsam, als hat auch ihnen Teil seiner Kraft in Bus. Das Amuletten seiner Brust glut noch schwach, dann los das Licht. Sa klaren, und in seinen Augen lag etwas, das sie vorher nie gesehen hat, dankbarkeit. Sie haben in vertrieben, sagte Lies. Alien hat ich es nicht geschafft Clara at mir tief durch. Ich wusste nicht einmal, dass ich so etwas in mir habe. Es folgt sichen, alsob etwas in mir erwacht where Adrian nicht langsam. Die Nacht hat sie gewalt. Ich habe es gespürt, sie das Buch bereden. Sie sind nicht zufällig hier Clara wollt protestieren, doch ihr Stimme versagte. Ein Teil von ihr wollt dieses Schicksal von sich weisen, aber ein anderer, sent sich danach, die Wahrheit zu kennen, und bei ihm zu bleiben. Adrian trat nahe. Clara, begann seine Stimme fast flusternd, wenn sie jetzt gehen, werden sie vielleicht Frieden finden. Doch wenn sie bleiben, dann gibt es keinen Weg zurück Clara hab den Blick. Sein nahe war gefährlich, und doch zog sie wie ein Magnet. Und sie werden sie mich gehen lassen, Adrian hielt in, so als hat sie in mit dieser Frage berest. Schließlich lächelt schwach, ein trauriges Lächeln. Wenn sie gehen, wird die Dunkelheit mich holen. Aber ich werde sie nicht festhalten. Versuchung ohne Wall ist kein Versuchung, es ist nur ein Kaffig ein Moment lang worden nur das Knistern de Führers und das unruhig Schulagen ihrer Herzen. Dann, beinahe unbewusst, legt Clara ihr Hand auf sein. Warm, stark, sicher. Dann bleib ich Adrians Augen glanzten im Kurzenschein, und für den Bruchteil einer Sekund vergas Clara als sich herum, den Flug, die Schatten, den Kampf. Es gab nur in, und die Unasweichlich Anziehung, die zwischen ihnen wuchs. Doch die Nacht gant ihnen keinen Frieden. Ein Lotskrachen lies die Fenster ertitern, und draußen heult der Wind wie ein Rudel wütender Wolf. Adrian spannt sich sofort an. Sie gaben nicht auf. Wir müssen uns vorbereiten worauf, fragte Clara. Auf die Jagd, antwortet Die Hutter werden nicht ruhen, bis sie besitzen. Denn in ihnen liegt die Macht, den Bund zu zerstören, oder in sie vollenden Clara frostelt. Vollenden, sagte Adrian Duster. Wenn die Nacht sie ganz verschlingt, wird sie unaufhaltsam. Dan ist nicht nur mein Family verloren, sondern als, was wir kennen sein Wurtschnitten tief in sie hinein. Doch statt sie verzweifeln, spürt Clara in Flamme in sich auflodern. Dan lassen wir das nicht zu Adrian must sie, als such in ihrem Blick nach Zweifel, Fanjeta kennen. Stattdessen nicht nap. Kommen sie fahrt sie durch Enggange, hinab in die Tiefen de Herrenhauses. Schließlich erreichten sie in Halle, deren Wande von uralten Symbolen bedeckt waren. In der Mitte stand ein steinerner Altar, von Kerzen umringt. Das ist der Kern, erklärt Adrian. Hier liegt der Ursprung de Bunds. Hier wird der Schwur gesprochen Clara trat vorsichtig nahe. Der Altar strahlt in düstere Energie aus, die ihr Ode prickeln lies. Und was sollen wir hier tun, Adrian legt sein Hand auf den kalten Stein. Wir müssen das Siegel brechen. Doch das ist nur möglich, wenn zwei Seelen sich vereinen, die in die Nacht gebunden ist, und die frei ist Claras Herzschlag schneller. Sie meinen, wir beide Adrian sah sie ernsten. Aber es ist gefährlich. Wenn sie verragen, wird die Nacht sie für immer in sich reißen Clara zerstört. Als in ihr Schrie,
das Sie sich von diesem Alter fernhalten sollt. Doch gleichzeitig wassaint Sie, das es keinen anderen Weg gab. Und dann wurde Adrians Blick, fest, voller Vertrauen, aber auch voller unausgesprochener Sehnsucht. Was muss ich tun, fragte Sie leise. Adrian trat zu ihr und nahm ihr Hand insane. Schließen Sie die Augen. Fallen Sie das Feuer in sich, das Sie voran gegen die Gestalt entfesselt haben. Lenken Sie es nicht, lassen Sie es frei. Ich werde means mit ihrem Verinen Claritat, wie sagte. Sie schloss die Augen, und sofort spürt Sie wieder dieses Licht in ihrem Inneren, verborgen, aber stark. Adrians Hand waren warm, sen grip fest und berechtigend. Dan hort Sie seine Stimme, leise, wie ein Gebet, mich die Nacht nicht länger unser Fesseln sen, sondern unser Freiheit ein Rauschen erfüllt die Halle, alsob die Wande selbst admieten. Clara spurrt, wie sich etwas aus ihrem Inneren List, ein Strom aus Licht, der sich mit Adrians Dunkelheit verband. Es war kein Bedrahung, sondern ein Tanz, Feuer und Schatten, Sehnsucht und Angst, Hoffnung und Verlangen. Ihr Augen rissen auf, als das Siegel auf dem Alter zu glühen begann. Riss durchzogen den Stein, und ein unheimlicher Schrei halt durch die Halle. Sie dürfen nicht loslassen, rief Adrian, seine Stimme voller Anspannung. Clara klammert sich fester an seine Hand. Ich schaff das, durch die Dunkelheit schlug zurück. Schwarze Rockquelle aus den Rissen, form Fratzen, die nach innen griffen. Clara folgt, wie die Kalte in ihr Herz dringen wollt. Adrian stont auf. Clara. Halten Sie in dem Licht fest, Sie schloss die Augen wieder, konzentriert sich auf das, was Sie folgt, nicht die Dunkelheit, nicht die Angst, sondern Adrians Hand, die ihr umklammerten. Sein warm, sein Herzschlag, sein Nahe. Ein Schrei entrang sich ihrer Kehl, als das Licht in ihr heller wurde, gleißend wie ein Son. Der Rock krischt, verzog sich, und mit einem Beethovenen Null zerbrach das Siegel in tausend Stück. Die Halle erbett, stog viel von der Deck, doch dann wurde es still. Der Alter war zerstört, und nur das Echo ihres Atems blieb. Adrian sank Feet auf die Knie, noch immer ihr Hand festhaltend. Sein Blick war voller Unglauben, und Hoffnung. Es ist geschehen. Der Bund ist gebrochen. Clara fiel neben ihn, ihr Körper zittert, doch ein schwaches Lächeln lag auf ihren Lippen. Wir haben es geschafft. Adrian sah Sie lang, intensiv. Dan bugt sich langsam zu ihr, als könnt nicht länger widerstehen. Ihr Lippen treffen sich, ein Kuss, zagerlich und doch voller unausgesprochener Sehnsucht. Für einen Moment gab es kein Dunkelheit, keinen Flug, kein Gefahr. Nur Sie beid, verbunden durch Licht und Nacht. Doch tief in den Schatten des Herrenhauses regt sich etwas. Ein Flüstern, kaum hörbar, doch bedrohlich. Der Bund war gebrochen, aber die Nacht hat noch längst nicht aufgehoben. Das Herrenhaus lag in tiefer Dunkelheit. Der Sturm draußen hat sich gelegt, doch in ihr still war zurückgekehrt, kein friedlich, sondern die von Warchen vibriert. Clara und Adrian saßen noch immer in der zerstörten Halle, der Alter in Trümmern, das Siegel zerbrochen. Clara rieb sich die Schläfen, ihr Kraftschienen erschöpft. Und doch folgt Sie, das etwas in ihr heller Brand als Zuver. Also, war es das. Ist es jetzt vorbei? Adrian schwieg einen Moment, dann hab den Blick. Seine Augen wirkten müde, aber auch wachsam. Nein, Clara. Der Bund ist gebrochen, ja. Aber dadurch haben wir etwas geächt. Die Nacht selbst hat uns gehört. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Die Nacht, als wär Sie ein Wesen,
Sie ist mehr als das, antwortet Adrian Duster. Die Nacht ist Bewusstsein, Macht, Hunger. Jahrhundert lang hat sie uns gebunden, generiert durch den Schwur meiner Familie. Jetzt, da das Siegel zerstört ist, wird sie nicht einfach verschwinden. Sie wird kämpfen, Clara. Sie wird als tun, sie zu verschlingen Clara sah in Fassungslosen. Und was, wenn sie es schafft, legt sein Hand in ihr Wange, sein Beruhren war sanft, fast tröstlich. Dann bin ich verloren. Aber sie nicht. Ihr Licht ist starker, als sie glauben sie wollt etwas erweitern, durch ein Geräusch unterbrach sie, ein Flüstern. Es kam nicht aus Adrians Mund, nicht aus den Schatten. Es kam von Überall. Wie tausend Stimmen, die gleichzeitig sprachen, verlockend, sus und gefährlich. Clara, ihr Name halt durch den Raum, so klar, dass sie den Atem anhielt. Adrian spannt sich sofort an, zog sie nachher zu sich. Horen sie nicht hin. Es ist nur ein Echo. Sie will sie locken durch das Flüstern wurde lauter. Du hast mich bereit, Clara. Du hast mich herausgefordert. Und jetzt gehorst du mir Clara presst die Hand auf die Ohren, durch die Stimme halt direkt in ihrem Kopf. Bilder blitzten vor ihren Augen auf, sie selbst, gehüllt in Dunkelheit, machtig, unsterblich. Ein Teil von ihr zittert vor Angst, ein anderer aber fühlt ein heimliches Verlangen danach. Adrian, ich sehe dich, ihr Stimme brach. Hielt ihr Gesicht zwischen seinen Händen, zwang sie, in seine Augen zu schauen. Das ist die Versuchung. Genau das ist ihr Waffe. Sie siegt dir, was du begehren könntest. Aber es ist ein Lüge, Clara. Hör mir zu, sie kann dich nicht haben, solange du dich wirst sein nahe, sein warm, es war der einzige Halt, den sie in diesem Moment hat. Langsam bereinigte sich ihr Atem, und das Flüstern wurde schwächer. Durch den Bett der Boden unter ihnen, und die Kerzen, die Halle Orlukadieten, erlosken alle gleichzeitig. Nur der Mondschein, der durch die zerbrochenen Fenster fiel, blieb, blass, kalt. Aus der Dunkelheit erhob sich in Gestalt. Kein Mensch, kein Schatten, sondern etwas das Whisken. Ihr Körperski aus Nebel geformt, standig in Bewegung, und durch Trugen die Umrisse zug, die Beine weiblich waren. Lang Haare aus Rock, Augen so schwarz, das sie das Licht verschluckten. Die Nacht, hocht Adrian. Clara konnte kaum atmen. Das Wesen glitt nachher, seine Stimme ein aus Weilen. Du hast meinen Bund zerbrochen, Adrian von Hohenberg. Und du, Clara, das Wesen neigt den Kopf, als würde sie mustern. Bist mein neues Gefäß sie wird dich nicht bekommen, sagte Adrian scharf, stellt sich vor Clara und breitet die Arme aus, als wollt sie abskirmen. Die Nacht lacht, ein Laut, der Clara das Blut in den Adern gefrieren ließ. Du bist schwach, Adrian. Dein Blut tragt meinen Schwur. Du bist mein Werkzeug, nicht mein Feind. Glaubst du wirklich, dass ein Mensch, nur ein Mensch, dich retten kann, Clara spurt, wie wat in ihr Aufstieg. Sie trat neben Adrian, obwohl ihr nie zitterten. Ich bin vielleicht nur ein Mensch, sagte sie, aber ich hab mich nicht von innen verführen lassen. Ich hab nie gesagt, und das würde ich wieder tun die Agender Nacht funkelten. Stalls. Widerstand, all das verjet. Jeder Mensch erliegt mir irgendwann Adrian flüstert hastig, Clara, wir müssen das Amulett benutzen. Es ist unsere einzige Chance, sie zurückzudrängen durch Clara spürt etwas anderes in sich. Ein Lücketendes Kribbeln, das von ihrem Herzen ausging, starker als zuvor.
Nein, sag die Sie lies, es reicht nicht. Ich spüre es, Sie will mich, nicht dich. Also muss ich es binden Clara, nein, Adrian Stimme war voller Panik. Das ist sehr gefährlich, Sie dreht sich zu ihm, legt ihr Hand auf seine Brust. Vertrauen Sie mir. So wie ich Ihnen vertraut have ihr Agent treffen sich. Für Ihnen Momentsgehen die Zeit stillzustehen, zwischen Ihnen Warner Waret, kein Geheimnis mehr. Dan trat Clara ins Klassen vor. Die Nacht bewegt sich wie ein Welle auf Sie zu, ihr Arme us Nebel streckten sich aus durch Clara bleib stehen. Sie spürt das Flüstern wieder, diese Versprechen von Macht, von Wichtigkeit. Und Sie spürt den Schmerz, die Kälte, die Droht, Sie zu Verschlingen. Doch Sie dockt an Adrian. Seinen Blick, seine Stimme, die warm seiner Hand. Das Licht in ihr antwortet, hell, stark, unaufhaltsam. Du bekommst mich nicht, sagt die Sie laut, ihr Stimme halt durch die Halle. Ich will das Leben. Ich will das Licht, ein gleißender Scheinbrach aus ihrem Körper hervor, so stark, dass die Wände erteilerten. Die Nacht schrie, ein markerschütternder Laut, und ihr Form begann sich aufzulösen. Rockfetzen listen sich, wirbelten durch die Luft, waren das Wesen zurückwich. Nein, hielt die Nacht. Du kannst mich nicht verbannen. Ich bin wig, doch Clara trat noch einen Schritt vor, das Licht Sie herum wie ein Schild. Dan wirst du wig verlieren mit einem letzten Aufschrei ihres die Gestalt, verging in nix, und die Dunkelheit wich zurück. Still breitet sich aus, die Esmali nicht, in friedlich. Clara sank auf die Knie, zitternd, Schopfeed. Adrian war sofort bei ihr, fing auf, hielt Sie fest in seinen Armenia Clara. Sie haben es geschafft, flüstert seine Stimme voller Unglauben und Erleichterung. Sie lehnt sich in, ihr Atem unruhig. Ich, weiß nicht wie. Ich wusste nur, dass ich Sie nicht gewinnen lassen durfte. Adrian sah Sie an, und sein Blick war voller Bewunderung, und etwas Tieferem. Sie haben mehr Mut als jeder Mensch, den ich je getroffen have. Clara spürt, wie ihr Hand noch immer sein hielt, wie Sie in gedruckt war. Trotz der Erschöpfung, trotz des Schreckens, fühlt Sie in warm, die Tieferging als Jed Angst. Und jetzt, fragt die Sie lies. Adrian senkt den Kopf, so dass sein Stern fast ihr berührt. Jetzt, beginnt eine neue Nacht. Nicht die der Versuchung, sondern die der Walsenkustroph Sie, sanfte und doch unaufhaltsam, wie das Licht, das Sie eben entfesselt hat. Und Clara wusste, die Dunkelheit war noch nicht besiegt, vielleicht wurde Sie niemals ganz verschwinden. Aber solange Sie und Adrian variant bleiben, wurde kein Macht der Welt Sie brechen. Das Herrenhaus wirkt verandert. Nicht mehr wie ein Gefängnis ausschütten, sondern wie in Ruin, die endlich zu atmen begann. Staub tanzt in den Strahlen der Morgensonne, die durch die zerbrochenen Fenster fielen. Zum ersten Mal seit ihrer Ankunft fühlt Clara, dass hier wieder Leben möglich war. Sie stand im Feuer, die Finger tasteten über die kalte Steinmauer. Alles war still, fast so still. Adrian kam aus der Halle, die noch immer noch rock. Sein Blick war ernst, aber als Clara sah, wurde wake. Sie salten sich aus Ruhen, sagte sanfte. Ihr Körper hat Dinge getan, die eigentlich unmöglich sind. Clara schüttelt den Kopf. Ich kann niemals schlafen. Nicht jetzt. Ich spüre, dass es noch nicht vorbei ist. Nicht, als hat dieselbe Ahnung. Nein, das ist es nicht. Sie gingen schweigen durch die verlassenen Flur. Überall spüren der Nacht, vibrant Kerzen, zerbrochen Spiegel, Riss in den Wanden. Clara spürt,
Das etwas auf Sie wartet. Kein Schattenwesen, kein Verlocken, sondern etwas Menschliches. Am Abend, als die Sonne sich senkt und das Licht golden durch die Bäume fiel, horten Sie Hufschlag. Claro lief ans Fenster, und ihr Herzog sich zusammen, vor dem Herrenhaus hielten Reiter. 5 Männer in langen, dunklen Manteln, ihr Gesichter halb verhüllt. Jeder trug ein Schwert, und auf ihren Umhängen prangt ein Symbol, ein Kreis, von dem 12 Linien ausgingen wie Strahlen. Wer sind Sie, flüstert Clara. Adrians Gesicht wurde bleak. Die Custodes Nachtes die Wachter der Nacht, nicht schwer. Ein Bruderschaft, gegründet vor Jahrhunderten. Ihr Einzigerswerk, den Bund zwischen meiner Familie und der Nacht zu schützen. Sie glauben, dass die Welt ohne diesen Schwur ins Chaos stört Claras Atem stockt. Aber, der Bund war ein Flug. Wir haben ihn gebrochen in ihren Augen, sagt die Adrian Duster, sind wir Verräter nach Clara reagieren könnt, halt ein Schlag gegen die Schwurenturen de Herrenhauses. Stimmen riefen Befehl, und der dumpfe Klang von Metal gegen Holz lies keinen Zweifel, Sie wollten hinein. Adrian packt Claras Arm schnell. Wir müssen in die obere Etage. Von dort können wir vielleicht fliehen. Sie rannten die Breittreppe hinauf, durch das Krachen der Türen folgt ihnen. Clara spurrt, wie ihr Kraft noch nicht zurückgekehrt waren, wie jeder Schritt schwerer wurde. In einem der Korridor hielt Adrian, presst Sie gegen die Wand. Clara, hören Sie mir zu. Wenn Sie mich bekommen, werden Sie mich töten. Sie aber. Sie werden Sie benutzen. Sie haben gesehen, was in ihnen steckt. Für Sie sind Sie der Schlüssel, dann dürfen Sie mich nicht kriegen, sagte Clara, durch ihr Stimme bet. Adrian streift mit der Hand ihr Gesicht. Ich lasse das nicht zu. Aber Sie müssen mir versprechen, wenn es so weit kommt, laufen Sie wold protestieren, durch die Türen die Geschossbrachen krachend auseinander. Schritt halten durch die Flur. Stimmen, hart und kalt, riefen Befehl. Adrian von Hohenberg, riefen tief Stimme. Im Namen der Custodes Nachtes fordern wir Sie auf, sich zu ergeben, Adrian bald die Faust. Sie haben kein Recht mehr. Der Bund ist tot, genau deshalb, antwortet die Stimme, müssen Sie beide sterben. Clara folgt, wie die Luft kalter wurde. Sie erinnert sich an das Licht, das Sie gegen die Nacht entfesselt hat. Aber die Esmal war es anders. Kein Übernator like Dunkelheit bedrangt Sie, sondern Menschen. Menschen mit Schwertern, Menschen voller Überzeugung. Und das macht es gefährlicher. Sie flohen tiefer in den Korridor, durch bald horten Sie Schritt von beiden Seiten. Adrian zog Clara in einen Raum, in alte Bibliothek. Der Geruch von Staub und Leder erfüllt die Luft. Wir können uns hier nicht lang halten, sagte Knapp. Aber vielleicht, sen Blick fiel auf ein großes Wappen, das in der Wand hing. Es war das gleiche Symbol wie auf den Umhängen der Wachter, doch hier schien es alter, ehrwürdiger. Clara trat naher, und zu ihrem Erstaunen glut das Wappen leicht, als ihr Finger es berührten. Adrian, sehen Sie das, sein Augen weiteten sich. Es reagiert auf Sie. Vielleicht ist es nicht nur ihr Symbol. Vielleicht ist es ein Prüfung nach Sie etwas begreifen konnten, stürmten die ersten Wachter in den Raum. Schwerter blitzten im Schein der Fackeln. Runter, rief Adrian, stiess Clara hinter ihnen Tisch und stellt sich schützend vor Sie. Mit bloßen Handen griff einander Angreifer, riss ihm das Schwert aus der Hand und schlug zurück. Doch es waren zu viel. Clara spurrt, wie Panik in ihr aufstieg. Dann sah Sie wieder das Wappen, das leuchtete,
Schwach, aber deutlich. Etwas in ihr Wassaint, das war der Schlüssel. Sie lief darauf zu, legt beide Hand auf das kalte Metall sofort durchströmt sie warm, nicht wie beim Kampf gegen die Nacht, sondern heller, klarer, menschlicher. Haltet ein, rief sie, ihr Stimme klang nicht wie ihr eigen, sondern tiefer, voller. Die Wachter hielten in. Ihr Schwerter sanken, und sie starten seien, als hatten sie einen Geist gesehen. Sie, flüstert einer. Sie ist das Licht Adrian stand atemlosda, sen schwert nach erhoben, doch auch start klaren, als hat sie zum ersten Mal wirklich gesehen. Das Lucketen de Wapens los langsam, und Clara schwankt. Adrian fing sie auf, hielt sie fest in seinen Armenia die Wachter zu schelten untereinander, verunsichert. Schließlich trat der Anführer vor, ein hochgewachsener Mann mit grauem Haar und hartem Blick. Vielleicht haben wir uns gereiht, sagte Rau. Wenn das Licht sie erwählt hat, dann könnt sie unsere einzige Hoffnung sein Clara hab muss den Kopf. Ich will keinen Krieg. Weder gegen sie noch gegen die Nacht. Aber wenn wir überleben wollen, dann müssen wir verstehen, was hier wirklich geschieht der Mann muss sie lang, dann nicht langsam. Wir werden sehen, ob ihr Wort waret tragen. Doch wissen sie dies, wenn sie uns tosken, werden jemand sie retten mit diesen Worten verließen die Wachter den Raum, ließen still zurück. Clara zittert, und Adrian hielt sie noch enger. Sie haben uns gerettet, flüstert Sie schloss die Augen, ihr Kopf ruht seiner Schulter. Nein. Ich hab nur ein neue Gefahr geladen durch tief in ihrem Herzen was St. Clara, das Licht in ihr war mehr als nur ein Waff. Es war ein Versprechen, und vielleicht der einzige Weg, die Nacht endgültig zu besiegen. Die Nacht im Herrenhaus war ungewöhnlich still. Kein Whispern aus den Schatten, kein Narren der alten Backen. Stattdessen lag ein Spannung in der Luft, so dicht, dass Clara kaum atmen konnte. Sie saß am Fenster eines der Gastzimmer, das die Custodes ihr zugewiesen hatten. Draußen im Hof sah sie die Reiter, die Wache hielten. Ihr Fackeln warfen flackerns Licht über den Kies, und die Schatten bewegten sich wie unruhig Tiere. Adrian trat ein, leise, fast vorsichtig, als wollt die still nicht zerbrechen. Sie schlafen nicht, stellt fest. Clara skutelt den Kopf. Wie könnt ich? Dies Manner, sie sehen mich, als sei ich ein Werkzeug. Oder schlimmer, ein Waff Adrian set sich neben sie, sein Schulternbereiten leicht ihr. Sie fürchten, was sie nicht verstehen. Und sie, Clara, sind etwas, das ihr Welt erschüttert sie selbst. Ich hab das Licht gespürt, als ich das Waffen bereit have. Es war, überwältigend. Aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Was, wenn ich nur ein Zufall war, Adrian nahm ihr Hand, dritt sie sanft. Nein. Sie sind kein Zufall. Ich hab sie gesehen, wie sie gegen die Dunkelheit standen, wo jeder and ihr versagt hat. Das war kein Zufall. Das war stark für einen Moment war nur der Klang ihres Atems zu hören. Dann klopft es in der Tür. Ohne zu warten, trat der Anführer der Custodes ein. Es ist Zeit, sagte mit seiner rauen Stimme. Das Kapitel wird entscheiden, ob sie würdig sind Clara frostelt. Würdig, für was, für das antwortet knapp. Kommen sie fahrt ihr durch einen verborgenen Gang, hinunter in die Katakomben unter dem Herrenhaus. Die Luft war kalt und feucht, Fackeln warfen ein unstets Licht auf die steinernen Wände. Clara folgt, wie ihr Herz schneller schlug, und Adrians Nahe war das einzige, das sie vor der Panik bewahrt.
Der Gang endet in einer Halle. 12 Wachter standen im Kreis, jeder hielt ein Schwert, das im Licht der Fackeln matt glanzt. In der Mitte lag ein steinerner Altar, in den das Symbol der Strahlen engraviert war. Der Anführer trat vor. Clara. Das Licht hat sie bereit. Doch wir müssen wissen, ob es sie wirklich erwählt hat, oder ob sie nur in Tastung der Nacht sind. Stellen sie sich der Prüfung und wenn ich scheitere, fragt sie lies. Dan wird das Urteil gesprochen, erweitert ohne Adjourn. Adrian spannt sich neben ihren. Wenn sie etwas antun schweigen, unterbrach in der Wachter scharf. Dies ist Prüfung, nicht die Clara legt Adrian beruhigend die Hand auf den Arm es ist in Ordnung, flüstert sie, auch wenn es das nicht war. Man fährt sie in den Kreis. Die Schwerter der Wachter kreuzten sich, ein Netz aus kaltem Metall, das sie ins Glas. Clara net sich auf den Stein, und sofort durchzuckt sie ein Schauer. Sie folgt die alten Energien, die sich hier sammelten, Erinnerungen, Stimmen, langst vergangen Kämpfe. Schließen sie die Augen, befehl der Anführer. Öffnen sie ihr Inners. Das Licht wird antworten Clara folgt, und die Dunkelheit umfing sie. Doch es war nicht die bedrohliche Dunkelheit der Nachtzuver. Es war ein still, tief und schwer. Dan sah sie Bilder, Flammen, die das Herrenhaus verschlangen. Männer und Frauen, die in Blut schworen, das der Nacht zutragen. Und Dan, sie selbst. Sie stand inmitten dieser Gestalten, obwohl sie wusste, dass das unmöglich war. Ihr Hand looketen, und die Flammen wichen zurück. Du bist der Schlüssel, flüstert eine Stimme, sanft wie ein Hauch. Doch Schlüssel kann Türen öffnen, oder verschließen Clara wollte antworten, doch das ein anderer Klang die Vision, ein Schrei, scharf und voller Hass. Schitten Krochen und den Randern ihres Blickfelds, formten Gestalten, die nach ihr griffen. Tastung, riefen sie. Verrat, Clara gucket, riss die Augen auf. Die Halle lag noch immer sie, doch die Wachter sahen sie jetzt mit misstrauen. Einige hatten ihr Schwerter erhoben. Was haben sie gesehen, verlangt der Anführer zu wissen. Clara at mich schwer. Ich have Flammen gesehen. Und schwer. Ich have gesehen, dass dieses nicht nur ein Flug ist, sondern ein Wall. Aber da waren Ausschitten. Sie wollen mich benutzen. Oder zerstören die Wachter zu schelten, ihr Blick voller Zweifel. Einer Spy auf den Boden. Das ist kein Erwalt. Das ist ein Werkzeug der Dunkelheit Adrian trat sofort vor. Wagt sie anzutesten, und ihr wird sehen, wozu ich fähig bin, die Stimmung droht zu kippen. Schwerter blitzten, Stimmen erhoben sich. Clara spürt die Angst in ihrem Inneren anschwellen, und dann, ohne es zu wollen, brach wieder Licht aus ihr Hervor. Es war nicht das Gleißend, unkontrollierbar Strahlen von früher. Es war wake, aber unaufhaltsam, wie der Schein des Monds in einer klaren Nacht. Es legt sich über die Schwerter, die Stimmen verstummten. Die Männer wichen zurück, geblendet nicht von Schwalt, sondern von Klarheit. Genug, sagte Clara, ihr Stimme zittert, doch sie klang starker als je zuvor. Ich bin kein Waff. Ich bin auch kein Tastung. Ich bin hier, weil jemand dieses ALDE Spiel binden muss, das which ringen zwischen Dunkelheit und schwer einen Moment lang war es toten still. Dann sinkt der Anführer langsam sein Schwert. Vielleicht, murmelt vielleicht ist das war die Schwerter sanken, doch das Misstrauen blieb in ihren Blicken. Später, zurück in ihrem Zimmer, saß Clara Schopfeet am Kamin. Adrian nicht vor ihr, sucht ihren Blick. Sie haben überlet, sagte lies.
Aber das war nur der Anfang klar nicht, ihr Hanzitterten. Ich weiß. Ich habe etwas gesehen, Adrian. Dies Schatten, sie waren nicht Teil der Bruderschaft. Sie waren etwas anderes. Etwas, das uns alle bedroht runzelt die Stirn. Meinen sie, die Nachtkeit zurück, Clara sah ins Feuer, das im Kamin knistert. Nicht die Nacht, wie wir sie kennen. Etwas tiefers. Etwas, das schon vor dem Schwur de war. Und wenn ich richtig liege, dann wird kein Bruderschaft der Welt uns retten Adrian legt sein Sterneneer. Dan werden wir es zusammen tun und in diesem Moment was Saint Clara, das ihr war Prüfung nach Beverstand.